पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, माँ सबको दुआ देना, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, माँ तुम अंतर्यामी, परब्रह्मा परमेश्वर, परब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். கவனம் முழுவதும் நிம்மதியை வைத்துக் கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். இன்று ஒரு முக்கியமான நாள், பரம சைத்தன்ய திவஸ். மிகவும் பணிவோடும் நாம் அனைவரும் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு பிரார்த்தனை செய்வோம். பரம சைத்தன்ய திவஸ் ஆன இன்று அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். ஒரு முக்கியமான நாள். சவுண்ட் கேட்கலாமா? ஒரு நிமிஷம்
ஜெய் மாதாஜி. வாய்ஸ் கிளியரா இல்லைன்னா இல்லக்கா கிளியரா இல்ல. ஜெய் மாதாஜி. இதுல கேக்குதுங்களா? கேக்குது. சரி, ஓகே. இப்ப கேக்குதுங்க. இப்ப கேக்குதுங்களா? சரி, ஆ, ஓகே. இப்ப. சரி, அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் மீண்டும். இன்றைய முக்கியமான நாளில் நாம் அனைவரும் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தயவால், தங்களுடைய அன்பால் நாங்கள் எல்லோரும் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருந்தோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எல்லோரும் பணிவோடும் மனதார தங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். எங்களை வழி நடத்தி நாங்கள் ஒரு முழுமையான மனிதனாக மாறுவதற்கு, தர்மத்தின் வழியில் செல்வதற்கும் எங்களை வழிகாட்டி நடத்தியதற்கும் ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் என்றென்றும் ஒரு சஹஜயோகியாக இருக்க நாங்கள் எப்பொழுதும் முழு சரணாகதியோடு தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு தங்களுடைய அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் கிடைக்குமாறு பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். நாம் குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். முழு கவனத்தை நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். நமக்குள் நமது கவனத்தை கொண்டு வந்து நமக்குள் அந்த அமைதியை நாம் உணரலாம். எந்த எண்ணமும் எந்த சிந்தனை எதுவும் இல்லாமல் Recording in progress. மெதுவாக நாம் 2 கைகளை பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே பூமி தாயாக
எங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு எல்லாம் அளித்துள்ளீர்கள். நாங்கள் மேன்மும் ஒரு சிறந்த கருவியாக இருக்க எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் இந்த பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. श्री आदि भूमि माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். கவனம் முழுவதும் நமது இடது பக்கத்தில் வைத்திருக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய கிருபையால் எங்கள் இடது நாடியில் இருக்கும் எல்லா உபாதைகளையும் தேவையற்ற கடந்த கால எண்ணங்களையும் எங்களுக்குள் ஏற்படும் சோகம், துக்கம், பயம், குற்ற உணர்வை முழுவதுமாக பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் தூய விருப்பத்தை நிலைக்க செய்யுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களுடைய தெய்வீக அன்பினால் தங்களுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்று ஆனந்தமாக இருக்க எங்களுக்கு ஸ்ரீ மகா காளியின் அருள் முழுவதும் கிடைக்க வாழ்த்துங்கள் தாயே. கவனம் நமது பிங்கள நாடியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். வலது நாடியின் மீது கவனம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்கள் வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்தி எங்கள் வலது நாடியை பாதிக்கும் தேவையற்ற எதிர்கால எண்ணங்களையும் அதிகமான உஷ்ணத்தையும் எங்களுக்குள் தோன்றும் அகங்காரத்தையும் கோபத்தையும் முழுவதுமாக ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய தெய்வீக அன்பினால் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியின் எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை, தாங்களே எல்லாம் செய்கின்றீர்கள். கவனம் முழுவதும் நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி
நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் முழு கவனமும் எங்களுக்குள் இருக்க நாங்கள் எல்லா சக்கரங்களையும் கடந்து எங்களுக்கு யோகத்தை தந்தருளுங்கள். கவனம் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு நாம் இப்பொழுது 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகா சரஸ்வதி महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात श्री माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रहार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமः. தொடர்ந்து ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. கவனம் எப்பொழுதுமே நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்திலே நிலைக்கட்டும். மெதுவாக மூலாதாரத்தில் நமது கவனத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆதிசக்தி மாதாஜி தாங்களே எங்களுக்குள்ள இருக்கும் ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா தயவு செய்து எங்கள் எல்லா சக்கரங்களை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுக்கு யோக நிலையை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நாம் 2 உள்ளங்கைகளிலும் உச்சந்தலையிலும் நுண்ண அதிர்வுகளை உணர வேண்டும். குண்டலினி தாய் மேலோங்கி செல்லும் போது நமக்குள் இந்த நுண்ணதிர்வுகளை நாம் உணரலாம். கவனம்
நமது வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். நமக்கு தூய்மையான சித்தத்தை, கவனத்தை தருவதற்காக ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. நாம் எப்பொழுதும் தூய கவனத்தோடு நமது கவனம் எங்கும் சிதறாமல் அன்னையின் திரு கமல பாதங்களிலேயே நிலைக்கவும் கவனத்தை எப்பொழுதுமே நமக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும். கவனத்தை மெதுவாக நமது இதய பகுதிக்கு கொண்டு வரலாம். நம் மனம் எப்பொழுதுமே தூய்மையோடு இருக்க நிர்மல் மனஸ் என்ற மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் மனஸ் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமஹ. நாம் மனதார எல்லோருக்கும் நன்றி கூறுவோம். நமக்குள், நம் மனதிற்குள் எல்லோரிடமும் நாம் அன்போடு இருக்கவும் பிரார்த்தனை செய்வோம். நாம் அனைவரும் அன்னையின் குழந்தைகள். நமக்குள் தூய அன்பு இருக்க வேண்டும். தூய மனதோடு என்றென்றும் இருக்க ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். நாம் ஒரு சஹஜயோகி என்றால் நமக்கு இந்த எல்லா குணமும் நமக்குள் இருக்க வேண்டும். கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். நாம் எல்லோரும் எப்பொழுதும் ஓர் குடும்பமாக கூட்டாக இருக்க அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். நாம் எல்லோரும் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தின் வழியாக ஒன்றாக இணைந்திருக்கின்றோம். நாம் எப்பொழுதும் இன்சொல்லோடும் நமது நடத்தை யாரையும் பாதிக்காமல் இருக்க என்றென்றும் அன்போடு இருக்க பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுக்கு கூட்டு மனப்பான்மையை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் இந்த விஸ்வ நிர்மலா தர்மத்தின் ஓர் அங்கமாக இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் நமது ஆக்ஞா சக்கரத்தில்
ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் பணிவோடும் மன்னிக்கும் தன்மையோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனக்குள் தூய எண்ணத்தை தந்தருளுங்கள். எனது எண்ணங்கள் யாரையும் பாதிக்காமல் இருக்க எனக்கு அருள் புரியுங்கள். கவனம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தெய்வீக திருக்கமல பாதங்களை எங்கள் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் நாங்கள் பூஜை செய்வதற்கான தகுதியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் தங்களுடைய திருக்கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடு இருக்க நாங்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் கள்ளம் கபடமற்றவராக குழந்தை உள்ளத்தோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய தெய்வீக ஆசீர்வாதத்தினால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்தது. நான் ஆத்மா என்ற நிலையை உணரும் சக்தியையும் எங்களுக்கு தந்துள்ளீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கும் வியாப்திருக்கும் இந்த பரம சைத்தன்யாவின் ஓர் அங்கமாக நாங்கள் இருப்பதால் எங்களுக்குள் அந்த ஐக்கியத்தையும் தந்தருளுங்கள். श्री आत्मा परमात्मा साक्षात मम त्वमेव साक्षात श्री आत्मा परमात्मा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நாம் சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருப்போம். இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் சொற்பொழிவை கேட்போம். A question was asked me what puja we are going to have today. And I kept it a secret.
Today, we should worship the Parama Chaitanya, the all-pervading power of God's love. We are aware that Parama Chaitanya does everything. At least mentally we know that everything is worked out by the grace of Parama Chaitanya, which is the power of the Adi Shakti. But still, it is not so much in our heart. So much in our attention. We can consider Param Chaitanya like an ocean, like an ocean which contains everything within itself. Everything, all the working, everything is within its own limits. So it cannot be compared with anything. You cannot compare it. Now if you see the sun, then from the sun, the rays have to come out to work it. If you see somebody, say a person who has an authority, he has to assert that power outside. So within himself, he doesn't work it out. Say for example, if there's a seed, and inside the seed only the tree grows and the fruits come out, and then they are sold and people eat it, and everything is inside that seed, then that is Param Chaitanya. So we are all enveloped in it. And only the waves that we see, and we are on the waves, so we see it as dislocated, separated. Like we feel this is Germany, or this is England, this is India. These are just folds of the sari of Parama Chaitanya, which look separated, but they are not separated. They are continuous. So the connection is absolutely complete. If I pull a thread from here, the thread will throughout be pulled. In the same manner, this Parama Chaitanya is working within itself. And there is nothing without. So when you are Sahajogis, it pays special attention to. Or I should say, it becomes absolutely one with you. Whatever you desire, whatever you want, also will be coming
from the same Paramachaitanya, if you are one with it. Like in a, say, turbulent ocean, some drops of water may fly into the air and start thinking that we are above. We are away from the world, away from the ocean. But again they have to fall into the same. So this formless energy, which has all the intelligence, all the coordination, all the organizations, all the computers, all the televisions, all that you can think of communication and of governing, of administration, and above all, it is the love. It is the love of God and love of your mother. So, to be one with this Paramachaitanya, you have to know that you have to become the reality. For example, if you take a photograph of mine sitting here, maybe my photograph might give you living vibrations, all right. Though it's a photograph. But if you take a photograph of somebody else, it will not work out Sahajya. The reason is that somebody else has not become the reality. It's like any other painting you see. Supposing we see a painting where it is raining. This rain does not nourish the flowers. It does not wash the cloth of the people who are there. It is static. So in ignorance, we just have the picture which is static about reality. And that is the reason why we think we can work it out, ourselves, everything. Now if somebody says that I see this picture, all right, and I'll make the rain as a real thing. You cannot. Try anything. Put whatever color you like. It may appear, it will appear with effort, but it will not have the capacity nor the nature of reality. So human beings always deal with unreal things, thinking they are doing something great. We can get flowers which are real, of course, we can feel them. We can create plastic flowers, we can create paintings, exactly the same as they are, but we can't produce one flower on our own. We'll have to go to reality.
is that the Mother Earth is going to produce it. Or the sun is going to help the Mother Earth. So all of you Sahajogis have to know that in reality you do not do anything and everything is done by Parama Chaitanya. This is the difference between a non-Sahajogi and a Sahajogi. A non-Sahajogi does not know. And even if he knows, this is not the truth in his heart. It's not a part and parcel of his being. But a Sahajogi knows that reality is Parama Chaitanya and it is reality that works out everything. And then this reality is the divine love. We always separate love from action. To us, love means some sort of a mad behavior towards a person. It has no technical know-how, how to love. It works without any understanding. When we love somebody, we don't know. What do we do? We think we love you. Tomorrow we start saying, I hate you. So how can it be love? We love our own children, love our own family, love our own friends, which is so unreal. If it was real, it would never have failed. That you cannot definitely say that, all right, today you'll work for your son and be very selfish about your son. But you can't say tomorrow how he will treat you or you will treat him. But Param Chaitanya knows. It knows how to express its love. Not only that, but it's an eternal feeling of love, which may change its hue, color, but the concern of that love will be the same. The essence of love is concern. Even if, supposing, somebody does wrong, the concern of the divine would be to correct that person. Concern. What we say as hita is the benevolence. So the concern for the benevolence will be all the time there, whether it may appear to be sometimes cruel, might appear to be affectionate, might appear to be overindulgent, whatever it may take a form, like a wave. Whichever way it may look, but actually it's for your benevolence. It works for your benevolence. Not only your benevolence, but the collective benevolence. And it knows very well what is to be done, how it is to be worked out. It does not have to go and learn from anywhere, because the complete knowledge of all this know-how also within itself. It's such a storage of wisdom, knowledge and love. So it does not deviate.
Once you become a Sahajogi, the concern for your benevolence is all the time there. Whether you are punished or not is a different point. Some people might get a job. Some people will not get a job. With some people it will work out this way. With some people it will not work out that way. Then one may say that how is it? This Param Chaitanya is behaving like this. It's all for your correction. It's a big churning. Whatever works out for your correction and is for your benevolence, if you understand this point, then you'll never be disappointed in your life. And it has no concern of its own benevolence, because it is complete benevolence itself. It never thinks how it is going to be benevolent or helpful, because it has no botheration about it. A man, say, who has everything, worldly things, still may be concerned about getting more, the greed there would be. But as it is the complete Purna, it has no greed. It's fully satisfied with itself. And because it is so powerful, so knowledgeable, that it has no doubts. No doubts of any kind. And because there's nobody which can harm it, it has no fear. And you all have now felt that Parama Chaitanya should give you a complete, fearless life, a peaceful life, and a joyous life. Like a child who finds his mother, then he stops crying. No more. Now he's found his mother. In the same way you have found Parama Chaitanya and the connection within. So you don't have to worry for anything, don't have to think about anything, you don't have to plan about anything. Only thing is you have to jump into it. Just jump into it. And know that you have become part and parcel of the reality. This, if you have understood, I think we have done a big job. Now we are in Germany, and you know, in Germany, there have been people who have tried to shatter the hopes of human beings. But even that happening, that took place, all those horrible things happened, that so many people died. Of course, they are born again, no problem. And such problems came up that they were thinking that the whole world will be finished. They were so much worried, they thought that the whole world will be finished. But did not. But this war has taught us a lesson. It has made us more collective. It has made us understand each other. Otherwise, how do you come out of the ignorance that we are this country, we are that country, racialism, then this so-called nationalism, so-called patriotism, all these separating forces, divisive things.
saw clearly we are all human beings. And we should be treated as human beings. If you see the history, after every war, there has been a speedy movement towards knowledge of oneness of the world. It is something like you have in a spacecraft, that a container is built in, one into another. And the whole thing comes into a speed, some velocity. And then the lower container bursts or explodes. When it explodes, it gives a higher speed to the rest of it. And so the acceleration of the velocity takes place. And that's how one can go into the space. In the same manner, all these horrible things that have happened are explosions which brings you towards knowledge that there's something wrong with us. We are living with something unreal. Now the problems, today's problems as they are, like ecology problem, AIDS, drugs, all these modern problems and poverty. If you see it like a witness, you will see these are quite shocking. These are very shocking things. And all these shocking things should really shock our mind. Should really shock our mind. Why we have this problem? And these problems, some of the stupid leaders think that we can solve by making more money. We can protect ourselves from ecology if we have more money. And that we can pollute the atmosphere because we'll have more money. And then we can protect ourselves so that everybody will have to have a mask moving about all over the place. But we should make more money to protect ourselves. Doesn't matter if there is ecological problem, doesn't matter. So you move about like a person who is entering into the area which is all full of fumes. All these stupid ideas come up because they do not see that what is human dignity is. That human beings are above everything else, above machinery, above all material things of the world. They will not talk that will balance the machinery, no. But what they will talk, that will make a man a greater slave of the machinery because he must have money, he must have more money, and with this more money, we can protect ourselves against this ecological problem. It is absurd. But if you understand the human dignity, then you have to understand that as a human being, we have to take a very positive, wise step to stop all the nonsense we have been doing. Like now, most of the French shores, the beaches, are polluted.
naturally. Because they started a funny thing called holiday making on the seashore. So this is the result. Now do what you please. You cannot do all that. It has stopped. So instead of, the human brain is such, instead of understanding that we have done something wrong, oh, they will say, we will start some new method of cleansing this. They will never condemn what has gone wrong with them, that they have become so addicted to this kind of a funny life that they have on the seashores. Now AIDS. You'll be amazed that in America, why? Even they said that there were, in Los Angeles itself, 700,000 people who glorified themselves as martyrs of AIDS because they are achieving such a great goal of leading a life which is nonsensical, as if like a big revolution. And thinking that they are very, very great revolutionaries, great people, that they are supporting these AIDS disease and glorifying it. Can you believe that this kind of assertion will be accepted? People only laugh at it. But everything is so money oriented. They like to advertise it. They want to talk about money help. They want to say that this is happening because if they had more money, they would have taken more drugs. Because they have no money, that's why they are thieving. So we must give them money so that they can take drugs. Or they can take to this kind of life. On the whole, if you see, people have lived with something which is so unreal all their lives, absolutely unreal. And when it comes to facing it, that we've done a mistake, we should not have done this mistake, then they retreat and take another glorious image, artificial and unreal, saying that, oh, we are great, we are martyrs. And this is what we call is Kali Yuga, where everything that is ignoble, everything that is to be detested, everything from which we should have protection will become the goal of people to achieve. I hope you have understood that the all-pervading power around us is the one that is doing Sahaj Yoga, is the one that has brought you to Sahaj Yoga, and is the one who has given you blessings, is Parama Chaitanya, through which it has worked out. So today's prayer should be that we be more and more aware that we are part and parcel of that Param Chaitanya, and that we can feel that. We can use that power. We can work it out. If it is felt today that way, I think a lot of work has been done already, and may God bless you for that.
माझा गुरु तोच म्हणवी खरा माझा गुरु तोच म्हणवी खरा माझा अनंत युगांचा माझा संपला शोध सकळ धर्म सत्वाचा मज झाला हा बोध अनंत युगांचा माझा संपला शोध सकळ धर्म सत्वाचा मज झाला हा बोध लोपाविला त्राग आणिक हा क्रोध धन माया भोगाशी झालो अभो गुरु तोच म्हणवी खरा माझा गुरु तोच म्हणवी खरा माझा साक्षात गुरुदेव गुरु एक में गुरु ज्ञान पुंजी दुजी नाही ठे साक्षात गुरुदेव गुरु एक में साक्षात गुरुदेव गुरु एक में गुरु ज्ञान पुंजी दुजी नाही ठे गुरु तूच विठ्ठल हरी तू महादेव गुरु चरणी पाई विद्या सत्य में गुरु तोच म्हणवी खरा माझा गुरु तोच म्हणवी खरा माझा जीवन हे खडकावरील बीज गुरु बिन जीवन हे खडकावरील बीज असुनी भूवरी परी फुटे ना अंकुरती गुरु प्रेम
दास होई परिपूर्ण चीज गुरु तोच म्हणवी खरा माझा गुरु तोच म्हणवी खरा माझा गुरु जोच बनवील मम माझा गुरु तोच म्हणवी खरा माझा गुरु तोच म्हणवी खरा माझा ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் மனதார ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலா தேவி அவர்களுக்கு நமக்கு ஒரு குருவாகவும் தாயாகவும் வந்து நம்மை ஒரு முழுமையான சஹஜயோகியாக மாற்றியதற்கும் இந்த பிறவியின் பயனை நமக்கு தந்ததற்கும் அவர்களுடைய அனைத்து ஆசீர்வாதங்களுக்கும் நாம் கோடி கோடி நமஸ்காரங்களையும் நன்றிகளையும் கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தெரிந்தும் தெரியாமலும் நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு தவறுகளையும் எங்களை மன்னித்து அதை நாங்கள் உணர்ந்து திருத்திக் கொள்ளும் அந்த அவகாசத்தையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நாங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதராக இருக்க நல்வழியில் நடத்தவும் எங்களுக்கு என்றென்றும் ஆசீர்வாதங்கள் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜியை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.